to yes afremo ene enkomo a ye frame say ye ba bidi no efa petrol ni diesel a ne bo akosora ma ene Ghana fo ekomubu na ma ahokyere a ye hu bi da aba beto timamufo so e kamia ye say omampenye kufu ado ne na bedi echi Dr. Bawomi atia konya so no enya dia omo wotima Emma Ghana for Sena yina yenim na nra ya aban na sans to petrol ni diesel buomu biem by 7% ama ene petrol ni diesel gallon ba kobo edu 31 Ghana cedis na we ye empre enkono a afi we mu nko aban ato petrol ni diesel bom Ifiti afia se na ye top petrol any diesel gallon ba ko be say 22 Ghana cedis ene edu 31 cedis na say in only 10 months no be 10 Ghana cedis na buy we bi aka petrol any diesel wo na obebi sa se di enti na abasa mpempi no aban no da Ghana for say ya manse dwabo a ye de to fan wo na akoso nti na manabasa international market price na akoso but abusuafo ene ye chire ma Ghana fo nyina ati ase se enye international market price per se na ama fan wo bo ehuri akoso sa nemum eye nyema minu baako eye eto a aban we asesa agu petrol ni diesel bo so ena de tosu mienu eye yesika Ghana cedi na ene atete apansamo a ama dollar na te praga kwa kodu 6 series 20 pesos no eno ka ho eye sa nyema mensen ene determine petrol bo amansen gwa so bo no exchange rates because petrol na ye togu ye ka mu yusu ni Ghana na ye kokra it is a dollar kosra petrol bo be kosro saa so na petrol ni ye kokra ba aban de to ogusu nti se to ne kosoro a petrol bo be kosoro nti e ma obi anada wo se e ya mansen dwabo e na ma petrol bo akosoro e ye to na ene dollar na akosoro akodu 20 pesos na so we have fee 2021 ya Ghana COVID-19 ti businesses bebre eduma aba from na kwa mama bi so a aban ahodo a wotema etete nyema so se ne be ya wo manfo ho be henhan wo no o ma beni akufu adon ko a de taxes be miensa e na ato petrol so or the 20 pesos energy sector levy na ni ho ba yi no de aba 20 pesos energy sector levy or they ato every liter of diesel and petrol na just a gallon bia no 20 pesos times 4.5 more than 1 cedi and or the atoso and on nanche no or the two bia ba yenti di penny sender your friend of baller tax of 10 pesos per liter nti eno so o peso hu di atoso per gallon and all multiply no by 4.5 because 4.5 liters make 1 gallon and on nanche no wakofa COVID levy 1% ato NHI also 1% ato VAT so omo yes afan wo dwuma no OMC so eno so aka wo taxes that petrol so a oka say oba be ye free wo so no oba ye watoto ni nyina mu Esla President Mahama de ba say yenjeje na yemfa ntua e car e wo ye power sector na timi aboa me yetu dum so ase am ye nya kania e betimi agina so President Mahama hihye mu no o ye sesa ato no Ghana for ye betua no mfie numpe MPP for opposition omo kan say President Mahama timu eden eno nti no de sa ato na ba na omo de omo ba omo betwam esan say tax na faso bi ani so omo kan say e nuisance tax enso abusuanfo omo ba yi tax no omo de akosia wo wa akogye bosia ama de e wo say nke etua no mfie num no ene ye de mfie dunum 15 years na betua omo wie ye no anso ha omo sanso atum 20% and on my sanso de 20 pesos abe eto a your friend of bust margin o ma tune from 3 pesos to 9 pesos 200% increments
And on chain, a twa your friend full market margin. Omatum from 3 pesos to 5 pesos. A twa your friend road fund levy, that petrol need diesel so omatum 41 pesos to 46 pesos. And now, Omuni Mama Musuntino. Nene Dr. Bawumia, or position, no, I know who's only be a basic assembly. And they were Ghanaian free economy, accord digitization. And the dollar do say cities 20 pesos. A yes, taxes in dollar now cost and I'm a petrol board, a drew baby a drew. And we and Yema a buy was to control, I buy bit in Yaho baby. Now so Munity Mentino, on my decided say ya no obey no nti ene ukodwomu a utonwa yento ufiri a ntua odon sa hye obotom so ensi hwe so esan se enyema boa kosoro cement a na yeto bag ba ko 27 Ghana cedis in 2016 and na yeto no 52 Ghana cedis baby kura no 54 cedis. Iron rods are near 1 ton, 2,800 Ghana cedis, no, and a ton of 5,300 cedis. And Chelsea, they bought down so near 1 packet, 520 cedis, 2016, and near Mahamatana. And they had 1 packet, now 1,300 cedis. PVC pipes are ADC Diane, and then Mahamate, near tobacco 3 cedis, no, and near tobacco 8 cedis. Electrical cables, and put the bobo. Cable metal, 16 mm na 2016 year tobacco 700 cedis no, and year tobacco 1,553 cedis. We share biania. A bona kosro boom boom boom. Yen ka se nkema ebo nkosro. Ye bo brako ye nimu ade chi ade sen nyema bo be kosro. Ba mo hwem pompon so anyema no bo ye den e kosro. 200%, 150%, bia above 100%. Ni yemi sa se sika e baga na fo nsem no akosro sa na. It your purchasing power no are weak and unti na amakrum aye den no wo hwe aduane a aburo bag a na ye to ba ko 170 Ghana cedis ye nim se omo planting for food and jobs omo de aduane yasum ye nti na aburo agu nti aduane bu anka aduane bo ba fo as when aburo bag no adu 450 Ghana cedis from 170 to 450 Ghana cedis. Beans margin konku no ba ko a free 1 cedi 50 pesos, I do 5 cedis. Gary Oloka, every 5 cedis in 2016, I do 12 Ghana cedis in 2021. Jamie bucket back paint bucket no back a free 15 Ghana cedis in 2016 to 40 cedis. Sachet water, a free 1 cedi 50 pesos to 4 cedis. Konkonta yede abetie, so free 200 Ghana cedis per bag, I do 600 Ghana cedis. Nenjinam 1 pound, 2016, and near Mahamatier, 9 Ghana cedis, and they do 17 cedis. Akoko Nambrella, nay 35 Ghana, and ne, I do 70 Ghana cedis. Semeseme Boboswa, Adiabechi, and unti, Sanye Meya, Nebuakos boom 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 boomy. I'm a crew my shit. I'm on my new head thing. Ghana for Bregana for Siapene. So Auntie Becky, and Yama Miss Amira, to me and no man and Jomu could be more. Ye catch your mucrum say, baby, I near my boy Bruno. And unti, and that trotro drivers is soon, car owners is soon, Uber drivers is soon. And some drop workers, Ghana for you soon, because crew my shit. And asemo aye bi so mampinye kufu adone se ono na ka kire yen se we move on minor free taxation to production because Ghana for taxes are yitua no edoso dodo the taxes bebrebe ya wasese gu petrol bo so a and na ma petrol bo koso na ebu yekomi efiri hefa ono na ka kire yen se ya tisika so we come there and na sika no e wo hefa etoso bi mo no na ka kire se yento abama no for more to do more. If it's another 4 more to do more, and only petrol need diesel now, and a gallon back will do 31 Ghana cedi na. Abusian 4 and Yemen wire. Now, yet the catch a binding in an say a buying a horse or the sum or mouthful.
because manfo ni wa aban ni ho to ya aban na won hyehyɛ ye dia ho kyerɛ beto manfo so a na je sɛ osom na wo som no enye so pa nti ɔmampanya kufu ado ntie Ghana fo sum na ontete petrol and diesel bo so taxes bebrebe bola tax esla 20 pesos LPG awatum 18 pesos per kilogram onye free ho na new taxes crop because on be free what is a special petroleum tax no ma de buy because somewhere no na man say bia so bo a ye de to oil na ba from below $40 enti Ghana ye oil na ye tu ni wa ha no o de kwa man say bia so koton a unya sika kakra bi aban nya sika o de be ye mpuntu and a president Mahama say the special petroleum tax about for 2 years muntua na petrol bo on amanse bia so kosora na ye nya sika ye ye fi ho and then buy petrol bo no a free $40 akodu $80 etwam $80 sika na mo hwese mo benya free oil na yetu mu no akosoro boom second quarter of 2021 kwa munya $89 million sika na moni na so se mo benya just second quarter it is sika nko menya in excess of your projection from oil this year it is special petroleum tax na that's what the oil dey so it is aban ni yi sa anyama we free wa ebe ma petrol bo aba form na petrol bo so ba form a enam sa ade bia e wodwa so ye de fa kant ni nyama bo be ba form ama Ghana for wan han na no no we NDC ni o ye MPP o obenya so mfa so ti asem na ye ka no e ye omanfo ne Ghana fo ye yo eniti ne ye ka na de twato ye se de ye ya ene se a eno mpo ne ma ne ehu hia se aban be yi taxes we free one se aban we ye se oba ye onya sika o sika de wonya bi pa o hwe Ghana bakosem a ban bi ani wa wonya sika e chen aban we omo ba ye omo abobosia chen aban bi a wo Ghana bakosem mbai na Ghana kaya 120 billion cedis ene omo de akodu 336 billion omo kwa de 216 billion na aka Ghana ka ti ene o che Ghana ka ma Ghana fu nyina akora keto aye wo ne kwa de ka 11,000 cedis bosia nko no oil President Kofu nya one failed Jubilee Fields President Mills nya one fails John Mahama nya one failed eno hu sika no wogege de ye oman ni ye omampenya Kofu adonko anya oil fields miensa Jubilee Fields plus 10 Sankofa Fields into oil sika wenya no aban bi anya taxes so ononko anya 157 billion Ghana cedis President Mahama in 4 years anya 83 billion into ononko anya almost double in taxes e de no bodi sika na ye omunsi one secondary school kra omunsi one asopiti omunye adwuma papa bia wo krom ha ebetumi di adwuma ne ahoto aba krom ha na ma tese kenofori atase public sector wo kra na yema nti ze wo school a fa wa destiny she wo zem na kopa adwuma bia na aban ti ni ma wo adwuma yet enche ye kra mo say for more to do more you see enti say ye na taxes ya modi agu petrol so mo jejede aya kwan mo jejede aya nsuo nwadwuma asopiti ni schools na ye yi double track afri ho na no best syndrome ye ye free wa enka nya Ghana for ya na wo jeje ye taxes enu nti ama petrol bu akosoro wo je tax na wo di high private jets because o pese wo dware wo wiem don hwere ba ku bia Ghana bo ho ka $20,000 $14,000 in only 3 months yeah twemi over car ya born on a trip or call or US UK and Europe ya born ka 10 million cedis titisika no 100 billion 2019 in only 9 months private jet sense ya Ghana sika nko 64 million cedis nye say no ho that's equivalent to 640 billion aden no mampenye Kufuado odi Ghana brosa say jet ne ni bi kura ke beti ase eso ye wo bi ye de Ghana fo sika atobi president Kofu na de toye $45 million enye hwe and ye friend that sort Falcon 900 no and they oze ono de na national boy ono onye wimfo te se president Mahama ne president Mills nti Falcon no emunya ne fe onfa ntu kwan nti ono de opɛ de adware ewom ti opɛ Boeing 737 ti plane di nkra opɛ Airbus ACJ 320 new de ne bo eden only living a life set you for adaya o say o wa nine wo wa it was ne na mu kra na anye bia enye sa jet ya na president Mahama di tukwan
President Mahama tie konwa so na okọ UN General Assembly meeting bia or fly commercial or the British Airways ni tukwan because oyewinfo onima ho hihia ne manfo wo nti o cutting the coats according to the size or lead by example. Nansia President Akufo-Addo ko UN General Assembly Namibia President Oba or the same that's all for 900 ne buy onumpo de omo to no 20 years ansa na Ghana yeto ye de so no trem buy Zambia President the Qatar Airways ne buy oni nipa miensa ana show boy de wafa hopes ya doye wafa usubempa ene sankofo yo mudi dwuma bidi wo Ghana no mo se o makọ aburuchiri ye ko hwe Twini Jonas de na Ghana wasting the taxpayers money. Now we say Ghana sike yiwie say ya we say oh public sector workers market you are metum only 4%. But petrol there afi nko amatum 45%. Because you have ya ma ya ni amre ankasa 10 months pay or the 10 cities na to petrol boom. And you do December there say na you. By the time we be trying in 2028 you know, and petrol gallon you be turn 50 Ghana cedis. Na no so no MPP ni na wutie ni a eni matem because e be count. And omo wa ba mu nti omo pa omo wanya omo free fuel coupons enti wo kan omo mfa ho no mo fu soldiers no you are not benefiting from that enti ye nyina yanya bienko benkrom na ye ma ya no nya den na ye nkasa se ne be ya aban no betumi ate petrol so e mo bi na da so mo ntimi nya ho bibi so mo tete to no so a petrol bo betumi aba below 25 Ghana. And yet, and that is what the responsible governments must do. Thank you.